The data from the biosensors speaks for itself. O Aguida fica pra cá. Should unlock if you hold up the watch that Barrett gave you. I have messaged the other members of Constellation. They will be waiting for us inside. Captain, everyone will be in the library, just inside. If Barrett... We appear to have a visitor. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. Would you care to tell us what happened to our friend? I see. Vasco, verify. All statements made have been factual. This is just typical. Barrett hands over our ship and our robot to some random employee of that discount... Walter. And if we hadn't insisted on installing those emergency protocols, I guarantee you this rock breaker here would be halfway to Neon. But that didn't happen. He's here with the artifact. Thank you, Matteo. Now, what happened when it was extracted? Interesting. Similar to Barrett's description of the experience, with less embellishment. Are you hearing this? Do you all believe me now? Whether it happened or not wasn't in doubt. But honestly, Country, if you expect us to believe in fairy If this is the greatest mystery in the universe, why couldn't it be part of the ultimate mystery? But gentlemen, can we please focus? Noel, I think it's time we tested your theory. Right. Let's see. We know the artifacts react to each other. The pieces we already have move when they're in close contact. Now, if we add this new one to the two we already have... The artifact. If you could place it on the table. That's it. Just like the others. And to imagine, we thought there were only two of them at first. Oh my god, that's it. They're reacting. Look at how it's coming together. That energy that's arcing between them, no manufactured material in the settled systems can do that. None of them. This proves... Easy, girl. Breathe. You'll have a heart attack. She's not the only one. If they're coming together, that means there's a set. Built by an intelligence outside the settled systems. Still 2,000 credits for our little wager, Country? You're on, Walter. Well, if we had all the answers, it wouldn't be exciting. Now, would it? Not to take away from the moment, but what are we going to do about our new friend here? So, are you ready to get to work? See if exploration is the life you want to lead in this little universe of ours? Tá bom, eu topo. You should take some time to get settled in. Introduce yourself to everyone. Some of our members aren't here, but you'll meet them soon. Come find me when you're ready. You and I are going to be doing some traveling together. And here, I think you've earned something for bringing the artifact to us. In addition to credits, why don't we set you up with a back... 8.000 créditos. So, I understand. Whenever you're up for it, we have work to do. Not much, but you've seen them for yourself.
It doesn't Estamos lidando com algo matter to extraordinário. realize just what that is. I don't know what you've heard, but I can imagine. First of all, I think you can dismiss any stories about us no longer existing. I don't believe in Smith. Besides, having a little mystery gives us room. We're explorers. Humanity has always hunted for knowledge in the unknown. We just take that a little more seriously than others. We were founded decades ago by a man named Sebastian Banks. He wanted a small group of people from all corners of the Que é lá fora. These artifacts could be Eles já estão lá everything fora. we've been looking for. Bye for now. As much as I love uncovering new questions, I wouldn't mind a few answers now and then. That was intense, wasn't it? The art? I guess a lot overwhelming. I'm Noelle. It's really nice to meet you. Lugar pra eu Planning ficar. on sticking around then? Good. I think we can find a spot for you. And along the way, I can give you... Right. So you've seen the library, obviously. Achei massa demais as pinturas. Quite proud of the collection. But Mateo has made more than a few... Entre que deve ser o Sebastian Banks, Gardens are out the door. que reuniu eles. If you need a moment of quiet. Emphasis on the quiet part. At least usually. Let's head upstairs. You're telling me you haven't been Sebastian on the Banks. lookout at all? Are you doing okay? I'm not sure. You matter too. I'm Mateo, theological scholar by trade, but now, well, second one was on Kazal, buried the same as, but the first one, right under our noses for years. Can you imagine? I'm not gonna lie, I really wish I could have seen this for myself. Both you and Barrett saw something. Did it feel like it was trying to tell you something? It has to be, right? We're gonna get to the bottom. E cada tem uma experiência única. O Barrett teve uma, meu personagem teve outra completamente diferente. Both you and did it feel? Take care of yourself. Lately, I find myself spending more and more time here. Well, I suppose calling you still doesn't excuse it. My frustrations lie more with Barrett. Not the first time his shenanigans have... Not fair to take it out on you, especially since it would seem he made the... So, let's start over, shall we? Walter Stroud, CEO of Stroud Eklund, welcome aboard. By the way, in addition to a place to stay, the lodge has a wealth of modification and research equipment. Space. You can even fashion industrial pieces for large-scale projects, if you don't mind extracting a few. I'm a fan of self-reliance, so I encourage you. Funny thing about companies, you build one. Stroud Eklund functions quite well on a day-to-day basis. For years, I was captivated. I finally decided to do something more than it. We're most well known for ship manufacture. No expense spared. Unfortunately, our success means you'll sometimes see Stroud. I've tried to convince the United Colonies we can help in that regard, but they're married. Temos astrolebos. Until next time. See ya. Cadê a Noel? I am at your service, Captain. Eles fizeram várias artworks. Buzz Armstrong e o Aldrin. Cadê a Noel? Ela não tá lá embaixo, não. Eu acredito que muito isso aqui é concept art, tá? Que eles fizeram pro jogo e mantiveram. Cara, cadê ela? Ela sumiu. Muito aqui é concept art do jogo. Eu acho que eles aproveitaram para poder deixar dentro do jogo também.
Cara, ela sumiu, velho. Ah, ela tá aqui. So this is the bar. Usually no tender, so help yourself. Within reason, of course. Now let's see about that room. You're in luck. We were almost at max occupancy already, but there's still one room up for grabs. It's been nice having the place so full. Olha que massa essa pintura. Okay, this'll be you. Common room on one side, so that'll be quiet, and Mateo on the other side, so maybe a little less quiet. I'm sure Sarah has something planned for each of us, so I'd better get back to it. Don't want to keep her waiting too long. Enjoy! Cara, que massa. Eu achei muito legal as artes conceituais que eles deixaram. Piada de químico. Se você na parte da solução, você é a parte do precipitado. Fazer mais quests lá fora. Depois eu volto às missões daqui. Eu tenho que descobrir agora isso aqui. Como que eu vou fazer essa quest? Do destilando confiança. Talvez com um digihacks mais pra frente. Se ela me falasse qual era o composto, eu tentava achar algum planeta, né? Fale com o Kelton First. Opa, a atividade voltou. Sergeant Yumi is looking for reliable people to help the god. Contact him if you're interested. We all appreciate it. As missões. Destilando confiança. Onde eu vejo isso, hein? A destilando confiança. Ah, eu não troquei a mochila. Vou precisar dessa mochila. Descer, eu tenho que pegar aquela quest lá embaixo. Eu tenho que falar com ele de novo. E eu tenho quase certeza que o T-Mac não deve ter feito nada. Não deve ter aceitado os dados do biosensor. Porque, tipo assim, ele já explicou o que vai acontecer com a Nova Atlântida, né? Se eles não seguirem o que ele tá falando, aí já é problema deles. Se eles não seguirem o que ele falou, já é problema deles. Well, isn't this? I hadn't expected to run. Indeed, I am. The success of my previous venture. There is growing. Uma preocupação crescente que não, nossa, uma piadinha isso aqui. Bit of an unintentional pun, isn't that? The data we gathered points to a definitive trend. The vibrations coming from because we've never seen this before, not on this scale. Mas antes dele pode alcançar. It's imperceptible by normal human standards now, but I am attempting to formulate one, yes. There is data regarding other, younger members of the species.
Unfortunately, there are some, shall we say, Colega de trabalho. what? No, that is ridiculous. One of the other researchers in MAST, he and I don't see eye to eye. And so I'm hoping that if someone else were to ask, Oh, thank you. Video Ratec. Subiu aquele tal. Tem uma quest pra lá. Constelação é ali. Não, deve ser pra lá essa quest. Ou ali aquela da guarda que eu falei. Eu falei com uma guardinha que falou que uma capitã tá precisando. Ah, não, esse aqui, ó. Mind your step. Important research happening here. Could you stand a little to the left? Trees. No. No way. Kelton is active. Whatever this thing is he's on about, he's just doing it to make it. Yeah, that's all very touching. But cathartic? He really won't let... Okay, you know what? But I'm only going to do so after you... Wait, really? I've gotten a few bad performance evaluations in the last... I found a backdoor into the mass network so I could make some change. The only way to get access is from the terminal in her apartment. Sorry. Advancing my career. There is, and I already explained. I just want to make a name for myself, you know? I'm sure you can understand. Okay, look. Just hear me out, all right? Porque tipo assim, completamente errado o que ele tá pedindo. If you do this for me, I can make it worth your while. You delete that, I'll throw in some extra credits for you. Fine, you win. Just get out of my sight. And tell Kelton to... I hope you have the data. That he is. I'm sorry if this was complicated. And I suppose I'd better verify that. But you have once again come through. And I appreciate it. Thank you for your assistance. Ponto de habilidade disponível também. Nem tinha visto que eu tenho ponto de habilidade. Por enquanto só tem combate, eu acho. E ciência. Dobras grave realizada por um truque de Dróbaga. Análise. Técnico também parece que... Não, pera. Eu tenho ação dinâmica agora. To make sure Emilio isn't trying Agora outra quest. Tem que pegar o trem, mas tem uma outra quest pra lá. Que eu ainda não tinha visto aquela quest ali já. Não, é embaixo mesmo. É lá naquela parte do trem onde eu tava. Citizens of the United Colonies to the best of your abilities. Values of the Vanguard, honor, loyalty.
que é isso aqui? Ah, é o poço. Eu tenho que ver lá por que tá tendo apagão no poço. There are always about a million things to do. Hey! Oh, sorry. I shouldn't assume. Maybe we're supposed to be investigating a power drain. I can't be in two places at once. And Carl... Well, since you're here and Carl isn't, and I really... What I need is... Eu preciso não é nada muito técnico, posso chegar remotamente. Vou seguir para a próxima estação de monitoramento. The first we're looking for is over near UC Surplus. You know. I have nothing to give you. Hope you're not Os personagens não estão mais aquela cara que eles ficavam. Finalmente eles corrigiram isso. Que eles ficavam assim. Que eu acho que a animação não ficava sincronizada com o que tinha que fazer do jogo. Aqui tem um break que ela falou, né? I think this is working. I only have a general view of things, but you should be near the first junction box. That's it. Great job. So Quanta that caixa de should be the função. secondary breaker, and that goes to... Foi assim que ligaram? Wow, really? They wired it like that? Jeez. Okay. Okay, got it. Next one is way down past Jake's, and maybe up a story or two. It's a bit of a hike. Sorry. O de lá, eu acho, né? Ever running the spacers? Scumbags and scavengers. Aqui tem uma escada? Tem. Eu acho que eu preciso fechar essas portas que eu abri, né? Porque são portas de segurança. Alright, you should be near the next junction box. This section isn't used very much these days, so maybe a little harder to see. That's the one. Next one's not too far. Dead end, right down from Jake's. Right under that apartment they've been trying to sell. Good luck with that, right? Será que eu posso abrir isso aqui? Apertar demais para poder voltar, né? Já gastei ele mesmo. O que é isso aqui? Ah, falou que ninguém usa isso aqui, né? Então, na teoria, eu posso usar isso aqui. Esse, talvez. E esse. Teve uma morte aqui, ó. Usar aquele outro item, a Coachman, vai dar um pouquinho mais de dano.
nenhum. A unidade desativada que o cliente estava cancelando. Se tiver comprar Diego Bill, podemos fechar negócio. Situação remota, com alguma coisa pra você? Entendi porque ele falou mansão dele. Tem um jump puzzles aqui, hein? Pelo menos aparentemente parece ter. É, não tem como chegar aqui normalmente, parece. Ah, eu caí, maravilha. Depois eu tenho que the next junction box. And if those squatters never cleared out, I would suggest avoiding eye contact. It should be fine. Another switch flipped, another lead to follow. And the lights in here just flickered too. The wiring is worse than I thought. I'm going to work on fixing that little issue while you find the next junction box. Looks like it's over near the Trade Authority. Okay, just find that and, maybe don't talk to anyone about it just yet. Sorry, I can't play right now. Ah, que bizarro. Eu acabei de fechar aquela porta, a porta tá aberta de novo. Não, você pula ali. O jogo te joga embaixo de alguma forma. Cair de novo. Eu acho que não tem uma forma lógica sem você pular e chegar lá em cima. Pelo menos eu não vi nenhum caminho aqui. Pode ser que tenha e eu não vi. Se isso aqui foi igual ao Elder Scrolls, você tem também como ganhar pontos por acrobacia. De novo, cara. Deixa eu subir aqui pra ver se tem alguma coisa que é mais fácil. Porque tem só um vidro. E a chave... Ali tem uma outra porta lá pra cima. Nossa, desse salto à toa. Você tem um caminho por aqui.
Ele fala que requer um computador. Só se for isso aqui. Tem uma bancada de armas. Mas eu já achei mais 2, mas eu não tenho como usar eles. Ele fala que eu preciso de um computador. Será que eu preciso de um computador portátil que eu vou conseguir depois? Uma explicação lógica, né? Hey, I'm looking to join a crew. Any openings? Okay. Por enquanto não, né? Maybe next time then. Certificação de pistola. Porque por enquanto eu não vou ter como nem fazer viagens. Eu dependo ainda de todas as partes da... Eu ainda dependo totalmente da Sarah Morgan. Posso simplesmente deixar as pessoas começarem a entrar no grupo. What's with the staring? You need something? If you got anything valuable on you, keep it close. Never. Are you kidding? Take a look around. You're in the only good thing down here is Kay's house. Best, but I can't even go there anymore because Kay banned me from... Why do you want to know? Oh yeah? Maybe I'll hide... That is, unless you're with security. In which case, I'm actually a very... Yeah, well, newsflash. In fact, I dislike you. What do you say we go 10... Yeah, well, luckily for you, I actually hurt my hand when I was... Doc said... Yeah, we'll take a ranger. Oh, thank God. I was sick of hearing your voice. Até o momento ali ele quer brigar, né? It's a quaint shop, isn't it? I like it here. Don't mind me. Just, oh, Henrik is an old friend of mine. But I don't just... Unfortunate, but if all you need to do... The contents are of no interest to me. If you're uncomfortable, fantastic. Maybe I'm better than home. Stay out of trouble. Everything good? We're here to help. Thing about the trade business? Who you know matters as much as anything else. Hey. Como é que a gente sobe? Coisa esquisita. O jogo me fala pra eu vir aqui. Não tem nada aqui. Porque aqui é o Trade Authority. A menos que no segundo andar ali dentro do Trade Authority. Okay, the final box I need you to deal with should be right around there. Unfortunately, I just realized you're in for a real tangle of cabling. Like 200 years of failed attempts to rewire things. I tried to fix it 3 years back and was crying by the second day. Gave up on the third. Anyway, there should be a series of secondary breakers you need to deal with before you can access the junction box. Wow, you got it. Really well done. You saved me like a week of work. Why didn't you meet me at the monitoring station, near where we met? Bora lá. Depois tem que achar onde fica essa Vila Rubra.
Esse pessoal que tá muito fã da autoridade não, né? Tem alguma coisa ali em cima. Não sei se é sequestro. É em cima mesmo, né, que é o dela. É. Did I say thank you? There's no way I could have done that in a... Well, not everyone would be. And thanks to your help, I was able to trace the power. Unfortunately, the source is so that's something that if you want to tag along, I certainly would. So thanks to you, we've got it. I don't know if you ever dealt. I have to go in there, but... Thanks. That means a lot. I can do the talking, I think. Coisas alternadas. Por que ela não quer falar com a autoridade comercial? Mas vou tentar. Se eu pular essa aqui, morre? Não é possível, né? Você deve ter como sair dali. Deixa eu só ver que se eu preciso usar a vida. Ela vem em fluxo, eu tinha visto mais cedo lá. Tampinha voltou a ficar sentado ali. É engraçado que o Valentão que queria brigar até a hora que eu falei que eu queria brigar também. Aí já não podia brigar mais. A visit from Mast. How delightful. You'll have to remind me of your name, dear. I'm afraid I can't keep track of all you little work drones. I'm Luisa Reyes. Well, you know that, because I've been in here 3 times. Yes, of course you are. And was it you were accusing me of with absolutely no evidence? The power drain is coming from your building, Zoe. You and I both know it, and now I can prove it. I'm sorry, what? We traced the drain, checked the grid. It led us here. You can't talk your way out of this. I'm going to ask you to wait here a moment. I'll be right back. Welcome to the Trade Authority. If, however, you are... then I'm afraid you'll find nothing... So, what'll it be? Perhaps. But please, let me know. If you need anything else, you know where to find us. Okay, just be ready for anything. I don't want this to turn out violent if we can avoid. That's dramatic. Ela vai fugir, ué. Well, Miss Reyes, I apologize for not taking this matter more seriously. I assure you I will eagerly assist in getting to the bottom of this. No, you're not weaseling out of this. We got to the bottom of it. You are the bottom. I appreciate your enthusiasm for your work, but I do a little more research. Someone has indeed been using this location through which to route electrical power. It is not the Trade Authority.
I've had my suspicions for a while, and have been keeping detailed notes, which I'm happy to share with you. For now, though, what do we do next? Wait, what? Oh, for heaven's sake. I presume you've been assisting Miss Reyes in track... Well, clearly there's more work to be... Why don't you continue the work you've been doing with it? I'll coordinate things here with Miss Reyes. With masks... Presumably, you're the one who's been doing the field work, so... Maybe Zoe really is telling the truth. Okay, well, this is not how I saw this going. For the moment, let's assume this is all legitimate. I can sort out the details with Zoe. So why don't you go investigate the next junction box? The sooner you find the source of all this, the sooner... Hey, É porque eles não é quem é. you were out there. Honestly, I have no idea. I think that's actually even more... There are more important things you should be doing right now, you know? Of course, of course. Será que ela tem um computador? Que eu preciso de um computador. Não tem. As I said, But really, do you... We've been in New Atlantis for a very... With lots of infrastructure already in place, ample storage, and just... It's had the unintentional, but... Pleasure dealing with you. Excuse me. Beleza. É aqui em cima. A outra caixa eu já olhei até. Se eu não me engano é a que fala que precisa de um computador. Vou chegar ali em cima, hein? Parece que é em cima da Authority, mas não tem nenhum caminho para chegar lá. Era pra cá na teoria. Quanta caixa de função? Ela tá aqui, olha. Cara, não tem nenhuma forma de chegar ali. Jay signed up for a test pilot program just then. Later. Ah, como é que eu vou chegar lá? É ali, né? Pode ser pra cá, hein? Algum outro caminho que eu não olhei. Caixa de junção vai ser lá em cima. Ah, eu já olhei aquela caixa de junção. E eu não tenho como chegar lá. Eu acho. Eu não tenho como usar, aliás, porque precisa do computador. Onde que eu tinha subido? É o upper level, não é? É aqui, ó. Eu não sei, o jogo me fala lá que eu preciso de um computador. Hey there. You should be getting close. Hello? Is this functional? I insist that you provide updates for any suspicious activity. Is
that clear? That's it, thanks. Let's just take a look here. Okay, you're going to want to head for box 45A. It should be near Apex Electronics. You can't possibly be serious. Are you looking at the same diagram I am? 47B is obviously the next one. It's on the same level. I appreciate that you've listened to reason. The junction box should be just nearby. Adequately done. Miss Reyes and I have both noted that the next node in this trace is not on any of the current diagrams. We'll have this solved in short order. She means it's not in the well. It's somewhere on the surface. Which technically means it's not my responsibility. Zoe, I know how to read. Ignore her. Head for box 45A, okay? However, we agree that we all like to see this through. If you head topside, I'll pull up the diagrams we need. Tem uma superfície agora? Não, é ali. Ah, tem que desligar essa caixa de função então. Eu vou ter que desligar essa e ligar a próxima. Já desliguei, ué. Eu não sei o que é isso aqui, mas deve ser aquela próxima quest aqui. Espaço porto aqui? Tem espaço porto. Miss Reyes is still collecting the necessary diagrams and blueprints to accurately assess the situation before she returns. I'm going to make you an offer. Whatever you find at the end of this path, you bring it to me first. I'll be certain that Mast gets what it needs, but I trade in valuable information. I suspect you're going to find some. I guarantee you the Trade Authority will pay well. Consider that as you head towards the residential district. We can't pinpoint the source yet, but it's somewhere over there. Saga. Caixa de função. Mas ele tá falando lá embaixo ainda? Ele falou com o sargento Ivan. Por enquanto eu preciso do distrito residencial, que falou, né? Ela falou que eu tenho que ir pro distrito residencial, eu acho. I think I want to join you. Mas por que eu tenho que ir pro distrito residencial? Porque a fuga de corrente está acontecendo no distrito residencial, então. Não entendi até agora por que tem que ser lá no distrito residencial. Aqui é a caixa de função. Aqui só poderia ser alguma loja, né? Não, no meio do nada. Tem uma caixa de função no meio do nada. Zoe says there's a junction box on the building's exterior. I'm not sure why she knows that. Well, that's
Unexpected. Powering down that junction doesn't show any other connections. Clearly, the source must be inside that residential tower. Yeah, that would make sense. You know, I think I remember seeing a report about power problems on one of the upper floors. I bet it's related. See if you can get up there. Esse aqui. Posso usar isso. Nem esse. Isso. Status do programa pausado. Alvo atual de furto. Taxa trans. Localização Nova Atlântica. 001. Existe com 5.000 créditos. Meu pessoal usou o credibilidade com aviação. Você deve ter toda a energia necessária para rodar o programa sem pagar. Então, para mandar mensagem. Vê se deixar a porta trancada. Eu chamo que precisava alguém cheguetando. Newman, que é o nome. Tem até um reminder aqui, ó. Corte Software, tem as caixas também de junção, eu acho. Os blocos de junção. Eu vou entregar para a Luisa Race. Onde é que vai estar a caixa de junção? Lá fora, né? Essa bomba da Torre Atena. Vou esperar ele decidir ir pra lá. Segurança Nova Atlântida relatou mais um caso de overdose de agora. Preciso lá dar um petróleo de novo, aí eu preciso voltar pro distrito lá de baixo. Porque distrito residencial, distrito comercial. Sabe o que é estranho? Deixa eu até dar uma olhada lá embaixo de novo. Você consegue ver o distrito comercial lá embaixo? Nossa, eu caí lá embaixo. Eu achei que eu ia cair lá embaixo agora. É ali, ó. Ali o espaço porto. Cara, eu não vi sentido até agora nesse metrô. Porque não tem nenhum caminho pra sair daqui. Ele vai pra onde? Ele some? É só isso, ele some quando ele chega aqui? Ou quando ele abre? Não tem sentido isso.
no espaçoporto. No espaçoporto, acho que eu tenho como usar a parte vai descer para a parte mais baixa dali. Sargento Yumi, não. Aqui entrega as provas a Zoe Kaczynski. Esse depósito protegido. Ah, ele é descida só. Deixa eu só ir na Vila Rubra. Pegar o tal pacote. Não é uma lua? Não, é um outro planeta. Pelo menos aparentemente é, né? Ah, eu vim pro lugar errado, eu acho. A diplomatic visa? You got to be kidding me. Invoice haven't needed diplomatic visas since the colony war. É um outro planeta lá. Parece até uma luazinha perto. Tem uma navezinha chegando. I am representative Evans Chisholm of the Agora. Eu não vou entregar as provas para Zoe Kaczynski, não. Kaminski. Eu vou falar com a... Eu vou entregar as provas para a Luisa Grace. Já tá me ajudando desde o início? É, o poço. Calçadão da cachoeira. Eu já tô no espaçoporto. É já em frente à cachoeira. A menos que alguma coisa embaixo ali do espaçoporto que vai pra cachoeira. I flew my first Starship. It was a track ride on you. Just one quiet day. Not too much to ask. So you tracked it down. Great. I'll get this. I'm not stupid. I know Zoe probably, and I'm really glad we... It's cliche, but it's true. Everything has a price. And whatever it may be, Pois bem, não conseguiu pagar, não. appreciates your visit. Hi there. Cadê? So, looks like maybe someone thought they could hack into Calibank's system. In fact, looks like maybe they did. Still want to claim you had nothing to do with this, Zoe? My dear, why in the world would I want to break the law? And Galbank, no less. I do quite enough business with them as it is. All right. Well, I'll have some people look over this. Maybe they'll be in touch. I very much doubt that. See you around. If there's something you need, that are no matter backburnered what right it now is, because no one has either time to I help have me. it or I can 3. get it. The Trade Authority has access to goods and services no one else does. No one. The Trade Authority has access to goods and services no one else does. No one. Será mesmo? Agora tem que ver a Vila Rubra. O problema é que eu tô achando que essa Vila Rubra é em outro planeta. Porque, tipo assim, ele me direcionou pra minha nave. Então aquilo não é aqui. Vamos lá. Vamos ver o que dá pra fazer. Se tem como chegar nesse planeta rápido. Aqui eu falar com a Saga. Sargento Yumi. Lá na Vila Rubra. Primeiro eu vou falar com a Sargento Yumi. Porque eu sei lá o que tem que comprar. Talvez seja alguma coisa simples, mas se não for.
Não é pra escolher todas as quests assim. Eu tô aceitando todas as quests que eu tô vendo. Well, hello. You hear about the job I need? Trabalho, conta mais. Part-time security officer. Tempo parcial. The positions vary. We've had some gaps in the schedule. So really, we just... Well, first things first, I have to ask. It sure counts for something. I mean, you're alive. Well, I think I've heard all I need. Your first assignment couldn't be easier. Falta a máquina presente ao There's a agente. package left at a dead drop, and they need you. Yeah, we all got friends who need things. Your friend, you know, must. The Triunvirato military, administrativo, militar e administrative, and científico. scientific triumvirate, headquarters of the Aegis. Aegis. They're basically UC intelligence. While we're separate, we do Agent Plato this favor. Well, just because you. As for why, Vamos lá, tem que pegar o pacote que ele let falou. me know if you have any questions. Another day, another shift. Do not bother me. I desire no company. Leave. I am a prisoner. Trapped by a weak. The great serpent called me to... Ah, o grande ofídio, aquela que tinha falado que eu podia escolher. Yeah? Eu vou ter que pegar aquela código de segurança ali depois, querendo ou não. Gente, segurança da União das Colônias. Ficou parecendo aquela caixa do Warcraft, do Starcraft. Keep your nose clean. Last thing I want is to charge you for a DP, an A and B, B and E, or heaven forbid, an MS. But at least then you wouldn't have to worry about a VOP, alright? Certinho. Eu até peguei o cartão, mas eu não devia ter pego ele, porque eu acho que eu posso simplesmente falar com o agente Platão que ele falou. E o agente Platão já resolve o que eu preciso. A guida de Santa Mac. Cara, onde que eu preciso ir agora? Deixa eu tentar ir lá. O planetinha sumiu, ele já chegou já. Tem guardas aqui por perto também. Hey, no funny stuff with that boost pack. Hey, this really isn't a good place. There's something I can help you? Yeah. This isn't getting us any. There's nothing to talk about. I'd like to help you. I really would. I hear you. Thank you. All right, look, don't tell anyone I did this for you. I could lose my job over it. If anyone asks, I had nothing to do with this. You got it? 1 second. Só persuasão mesmo. All right, make it quick, please. Pacote para nisso.
Watch for the engine blast, will ya? They'll pull you right. Não é possível meu vídeo de missão de inventário. Hã? De missão? Ah, é claro. Que mochila de propulsão que ele tá falando? Que eu não posso usar mochila. O agente Platão tá pra lá. Eu vou primeiro lá com a Nissa marcando. Eu já tenho que entregar essa quest mesmo. No entry for passengers without valid visa for interplanetary passage. Prohibition of audiovisual recording for permission of UCSS. This place always surprises me. Word of advice? Ficou bem melhor que os personagens agora. Vocês não tem mais aquele olhar vago que eles ficavam assim. Evening, sir. Pra você. You enter the city. Please keep moving. Aqui, não é? É. O agente Platão é ali. Eu acho que essa ali tem a permissão dela. Depois eu posso jogar fora. I don't want to sound desperate. Hey there, new guy. Good to see you again. É, tem um presente. Oh, no way. I probably don't want to know what you did to get this, right? I certainly hope not. This, well, look, I can assure Explica antes this que você vai will ler no all fim. be Leva e deixa que você worth tem uma it. pessoa de On gostar. top of that, you get free drinks. Só não, Not- tipo, not só não like toda hora. unlimited free drinks, but you want. I need some time to work on what comes next. É essa quest deixando conversa. Vai ser removido. Vou jogar aquele item aqui. Ele item de missão? Ele item de missão. Tem que falar com o Platão agora. Mas o que ele é item de missão? Tem que ir lá na verruga daqui a pouco. O agente Platão vai estar na escritura de Tamaki. Hoje eu queria jogar Super Mario, mas está bugando completamente a interface. Posso falar com o Kelton Flush também. Já verruga não. Onde que vai ser o. Ali é a saga. Cadê o. Ué. Cadê o agente Platão? Ah, ele tá embaixo. Eu passei por ele e não vi. You have a nice day now. Oh, I was hoping. Your timing is most fortuitous. You have no idea. Of course, now that I understand. O que está acontecendo what's com going você é on. óbvio. The tertiary trunks have also liquefied their interiors, but they're not vibrating. I thought perhaps it was some sort of defect. A gente vai mais Listen. simples. It means it is ready to. I believe this tree is sending vibrations out over. As of yet, there's been no response. I suspect. My thoughts precisely. Now, as of yet, there has been no while it can't be ruled out that the intended recipient of these messages was cut down over 100 years ago, the United Colonies and the Freestar Colonies, as a gesture of peace and goodwill, a near literal Mas vai dar uma definição de desate aquilo. Peço um gesto gentil. Não vai ser ajudado a longo prazo. nor in the short run. Of course, you can't just uproot a native species and plunk it down on. Clearly, no exobotanists were consulted ahead of time. The end result. I'm sorry, the tree died, yes, but branches were kept. If I had that branch, I could get DNA samples and
We could then broadcast that response and hopefully calm down our... The museum in Aquila City is under the supervision of one... I don't know anything about her, but hopefully she'll be willing to listen to reason and assist our call. All right, off you go. Beleza. Velocidade. Agora eu tenho que falar com a gente Platão. Esses céus noturnos são lindos demais. Gente, Platão vai estar aqui. Acho que é. Eu tenho que ver as missões. Onde que é o agente Platão? Meio período pra gente segurança. Meio período pra falar com a gente Platão no Tamaki. Agora, onde que eu falo com a gente? Aqui, pesquisa de defesa. Cara, o cenário do jogo foi bonito demais. Mesmo com uma qualidade baixa, igual eu coloquei aqui agora. Excuse me? Yes? I hope you're not here to report. The security of the United Colonies is every citizen.